After 4 months, when I was preparing myself in the morning to go to work, my small sister passed by just to say hi. Na tukiwa tunaongea nikiwa naendelea kuvaa, she noticed a spot, a reddish or purplish spot on my breast, and she was like, mbona hiyo spot inakaa kama ile ya low platelet? Like I could not imagine if it's repeating itself again. What I went through, I could not imagine. And she was like, hebu sema tu hapo kwenye huko, my driver is coming. And as I was standing there, after like 10 minutes, the driver called me. I went and he told me nimeambiwa nikupeleke bank. So the driver took me to the bank, and nikifika kule akanipa bahasha, nikifungua nikapata ni check ya the whole medical amount. Hi guys, welcome to part 2 of my testimony. So I went back home and my mom came, and we were having a good time with my family members, like all my siblings who are in Mombasa. They were coming at my place every day, like every day in the evening we have a good time, like have dinner together and everything. We're just having stories, like joking around. I remember my small brother making a joke that when we were in hospital, the time people were praying the overnight prayer, he was not praying because hakuwa na ile nguvu ya kuomba, hakuwa na, like alikuwa confused. So he was calling the name Jesus, and he said he called the name Jesus 500 times. It was so funny, like calling Jesus 500 times. So he was like, hata Yesu hakuwa na, otherwise alikuwa tu lazima akuje na amponye sisangu. So after 1 month, my mom traveled back home and I went back to work as usual, nikiendelea na kazi kama kawaida. I was so grateful for the second chance, and actually my friends used to call me a living testimony. And after 4 months, when I was preparing myself in the morning to go to work, my small sister passed by just to say hi. Na tukiwa tunaongea nikiwa naendelea kuvaa, she noticed a spot, a reddish or purplish spot on my breast, and she was like, mbona hiyo spot inakaa kama ile ya low platelet? Then it was like, hapana, ishindwe. Like I could not imagine if it's repeating itself again. What I went through, I could not imagine. So she was like, ukienda kazini pitia hosi, at least ufanye test ya hemogram ujue, just to roll out. Nikamwambia siwezi because sikuwa na hiyo nguvu ya kwenda kufanya. So on my way to work, I thought about it. Nikaona, hey, what if it's true? Let me just go and check. So I passed by the hospital. It was a government hospital on my way to work, and I tested. Shock on me. The results came back. I have 6 platelets again. I was so disappointed. I was worried, and I didn't know what to do. So kwa akili yangu nikasema, I'm not going to share with anyone. I'll just find a way, hivyo tu peke yangu, like nijue vile nitafanya. Like I not tell my sister, not tell my siblings, I'm going to fight it alone. So nikiwa naenda, I entered the ferry, and when I was starting, I just thought of the side effects, if in case anything happens. Nikamua, let me call my small sister and tell her. I called her and I told her, ujue nimepita hosi. She was like, alafu? I told her, ujue platelets zimeshuka tena. Ziko ngapi? Ziko 6. Akaniambia, hebu rudi nyumbani. Nikamwambia hata mimi niko ferry. Akaniambia, are you serious? Nikamwambia niko ferry, nenda kazini hata nangoja na client. Then I told her, usiambie mtu. It's like nilikuwa nimemwambia ambia kila mtu. When she hugged, akampigia my small brother, akamwambia, do you know what?
Linet hana platelets na konjiani ameenda kazini. So my small brother came immediately kazini. Mimi nilifika kazini nikapata kuna client. I started working on her. As we were talking, I was just pretending I'm strong, but I wasn't strong at all. So we were talking and I saw my brother came in na akapita direct akaenda kwa balcony. Nikajua huyu ashaambiwa. So he got the balcony na akaniita, Linet, hebu kuja huku. Nikamfuata and akaanza kuniambia like akaanza kuni question, do you know that like hata kuniuliza nimwambia uko mgonjwa ama nini, niuliza do you think ukiketi nyumbani we cannot afford to pay your rent, we cannot afford to buy you food, like we cannot, do you think you cannot afford your life, why are you working until you're sick? It was so emotional. I actually started crying and he was like, we are going home right now. So sikutaka ile kwenda nyumbani mapema watu waone like yani watu wa notice there is something. Nikamwambia you just go then I will come later. Akaniambia isifike saa 9 ukiwa hapa kazini. Nikamwambia it's okay. He went and he kept on calling. Ilipofika saa 11 I went home. I was so down, like I didn't know where to start because I was thinking of going back to hospital, and last time nimekuwa hospitalini it's like we forced them to treat me. So I was imagining going back to that hospital. Because it was hard on me. So I got home and my sister came. Actually she spent hapo kwangu usiku. We talked and we were just trying to figure out what we'll do. And the next day we left with my brother. We were going to see another doctor at Akagani Doctors Plaza. So on our way going, tukiwa kwa tuktuk kulikuwa na portal mbele. Sasa akiwa tuktuk akiwa anaenda hivi akaingia ndani hiyo portal, like hakuingia sana, ile tu watu wali ile inakurusha kidogo, but since I had no platelets zika react, wengine wote wakawa sawa, but me ika react, all this part ikafura, like ikableed na ndani, jicho likawa limefura. Na sasa ikawa sani, and within 5 minutes, less than 5 minutes, like face imechange, everything imechange. Hata tukienda kuona daktari sana shanga, kwani hii ni vipi macho yako iko hivi? Tunamuelezea, anasema it's because of you don't have platelets. Sana niambia paka ile siku platelets zitarudi ziwe normal ndo jicho lako like hii side itaacha kufura, itakuwa sawa. Ule daktari akatuambia sasa tuende tufanye vipimo vingine, and we went to do another hemogram kwa lab, a nearby lab there. Tukafanya, tukifika pale kwa lab tulipofanya, the platelets zikawa bado ziko 6. Tukamletea akaangalia akasema platelets ziko 6, ziko very low, you have to go and be admitted. Sasa akatuambia tuende Pandia Hospital, na tukifika pale tumpigie simu like waniadmit alafu waniweke platelet. All along nimekuwa nikiekewa platelets na haziread, lakini nikienda kupima hazijakuja. So niliona there is no need niende tena niekewe, na nimekuwa nikiekewa kwa hospitali zingine ndogo na it was expensive on me. So what about Pandia? Pandia is very expensive. Sasa tukaamua kwenda kurudi nyumbani. Tukarudi nyumbani, tukiwa pale we just figuring out what to do, and I decided to inform my friend, my guardian angel. I informed her na we discussed that night, and tukaamua tufungue WhatsApp group, at least tuchange pesa. Tulikuwa na target ya 200,000 tuchange ndo niwe na hiyo pesa ya medication, at least nijue nitaanzia wapi. So I talked to my other friend Irene. Irene akafungua the WhatsApp group. We added some friends and tukaanza hiyo kuchanga. Watu wakaanza kuchanga pesa hivyo, tukiendelea kufika out what we will do. So in the process nikaamua kupigia daktari moja, another doctor from Eldoret, aliwahi mtibu mamangu. So nikampigia nikamuelezea, na akaniambia I'm supposed to see a hematologist. Unfortunately in Mombasa we don't have hematologists. In Kenya like we have like 3 hematologists na wote wako Nairobi. So akaniambia I'm supposed to see a hematologist, na akanipa namba ya mmoja nimpigie alafu niongee naye.
So I called the hematologist. First day hakupick, second day hakupick, the third day akapick. I explained everything na akaniambia alikuwa ameshikika na siwezi nikamwona, like even if I travel to Nairobi kumwona will take time. Akani advise ako lake in Mombasa with a physician, akasema atanituma kwake, ataongea naye anitume kwake niende niongee naye, nikishaongea na ule physician ndo atajua way forward, ule physician atamuelezea. So I went to the physician in his office nikamwona, and this physician nilipompatia hizo my report, my medical report, na nikamwelezea everything that happened. Akawa ananiambia if you have low platelet hautapona, what you have to do, you are supposed to use steroids, and you'll be taking steroids like when this week you are taking 10 tablets of steroids, next week you'll be taking 8, the other week you'll be taking 6. And the side effects of steroids everyone knows, like first of all you'll be obese, and akaniambia second you'll be diabetic, third utakuwa na blood pressure, like utakuwa na ulcer. So it's like these steroids are bringing more harm than good in my body, like I don't have platelets and zinaniongeza haya magonjwa yote. Sikukubaliana naye na sikubaliana na hiyo, like he wanted to treat me, hakutaka kuniongelesha ajue my problem then I forward kwa hematologist. He wanted to treat me, so nikamwambia nilikubaliana naye juu aliniambia niende nifanye tests za 60,000. Then I was like, if at all sitapona, kwa nini nifanye tests ya all this much? So nikiwa pale ndani nilijifanya nimekubaliana naye, lakini nikitoka sikukubaliana naye, manake singeweza hiyo kumeza steroids. I really wanted to get healed, and I believed and trusted in God that there is an option and there is healing. So nikatoka hapo, I went home, and fortunately my guardian angel, my friend, had shared my story with a friend of hers. And a friend of hers has had the same problem like 5 years ago, and akamwelezea, akamwambia nilikuwa na the same problem, and nilienda India na nikapata medication, nilitibiwa na nikapona. Na akamwambia akona contacts za hiyo hospitali ambayo alienda na akona everything, kama ninaweza, if I can afford I can go there. So she called me, akanielezea kama hii pesa ambayo tunachanga kwa group itatosha na tutafute pesa nyingine, utakuwa able kufanya nini, kwenda India, manake I have a friend ambaye nimeongea naye na alikuwa na the same problem na fortunately alipona. So ikabidi tuanze hiyo mpango ya kwenda India. Uzuri nilikuwa already niko na passport, sasa ikawa ni kutafuta visa. So tulianza shughuli ya kutafuta visa, as we are also waiting for the cash. By that time I had a friend who promised to pay my flights kwenda na kurudi, and also to pay for my accommodation and food. So hiyo part ya accommodation, food and flights tukawa tumeka kando, tukawa ni hii part ya hizi pesa za medical peke yake, because I had talked to the hospital na wakawa wamenitumia bill the amount that I will use when I go there. So tukawa ni hiyo story ya medical peke ndio tumebaki nayo now that a friend has promised to pay. So tukaanza kutafuta visa, up and down kutafuta visa. Actually I went to India embassy na walinyima visa kwa sababu zao wenyewe au kuweza kunipa visa. So one day as I was going on looking for the visa and doing everything and planning for the journey, doing everything, then the friend who had promised to pay the accommodation and the flight fee stopped communicating. Like when you call him, he doesn't pick. When you send messages anaziblotake, nikajua huyu amejiondoa. So I was a little bit worried because alikuwa amepromise na this part all my family members walikuwa wamejua this part imesimamiwa. So what we are looking for money, for treatment money.
So it took me like 1 week, then I decided to break the news to my brother. Nikamwambia someone who was to pay for the flight and for the accommodation, it's like I'm a backup because he's not picking and he's not communicating at all. And my brother told me, I am their responsibility. I'm not someone else's responsibility. And I was so grateful for that. I always thank God for my siblings because they were there for me. They prayed for me. They stood with me. They were there every day. I remember my big brother used to come at my place every evening just to be there with me, to pray with me. Angekuja kama saa moja, ataketi kwangu, make sure akitoka nimelala, like ataketi paka saa 5, just encouraging me, praying with me. And I thank God. I'm so grateful for my siblings. They are so supportive. So that day, the following day in the morning, when I broke the news to my brother, so we decided I'm going to sell my property back at home. And I told my mom to put my property on sale. As you all know, when you are sick and someone knows that this person is sick, hizi pesa zinahitajika urgently, mtu atafanya hiyo kitu, like atajua unahitaji, uko na hii need urgently. Sasa ataanza kuleta ile bei ndogo. Kila mtu alikuwa anakuja, ile bei alikuwa anasema ilikuwa chini, like mtu anasema ile bei hata ile ambayo haukununua nayo the property. So as I was keeping on kutafuta visa, tulikuwa pia tunatafuta client ambaye anaweza akanunua hiyo property. And the following day, after breaking the news to my brother and decided I'm going to sell the property, the following day I went to town and I was in the process of the visa. Like I had decided to apply visa online, and I was doing it by myself. So I went to a certain site and they told me to go and take a photo, a passport size. So I went to take a photo, and on my way to the studio, my guardian angel called me and she asked me, where are you? I told her niko hapa Moi Avenue, and she was like, hebu sema tu hapo kwenye uko, my driver is coming. And as I was standing there, after like 10 minutes, the driver called me. I went and he told me nimeambiwa nikupeleke bank. So the driver took me to the bank, and nikifika kule akanipa bahasha, nikifungua nikapata ni check ya the whole medical amount. Like she decided to pay for my medical, and I'm so grateful for her. And I always thank God for this client, because she came for me the time that I really needed someone. And she came through. I had not even shared to her that someone who was to pay my ticket achukui tena simu. Nilikuwa sijashare naye, nilikuwa sijamwambia anything. But the Bible says in Philippians that God will supply all our needs according to his riches in glory. God did it for me. Like, I didn't know how she felt, but she was so kind enough to stand with me, and she sent me that check the time I really needed it. And that time I was depressed because I was so stressed. I was thinking of selling my property, and everyone that wants to buy it wants to buy it in a loss. But this client came through for me. I always pray for her, and I always tell God, Mungu akuweke, you see your 4th generation. And I always pray that may you never lack. May your generation never lack. You stood with me. Ulikuwa umenijua not even 2 years. And during that time I had lost friends.
like, okay, it's not the responsibility, maybe it's not the friend's responsibility maybe to contribute for you or to do something for you. It's my responsibility to take care of myself. So I had lost a lot of friends, and no friend wanted to talk to me. Like, hata wale walikuwa wanakupigia simu, hata mkiongea tu hawakutaka kuongea. Like, kila mtu alikuwa anajieka kando juu alijua I was in need. But this one decided to stand with me, and actually she was calling me each and every day, and I make sure niko na food, and I make sure niko na dawa. I remember one day she called me when she was with her daughter. Her daughter is a doctor, so I talked to the daughter. Akaniambia dawa ambayo niko supposed kununua hii ya kuongeza damu, and immediately after talking to her, nikimwambia hivyo, akatuma hiyo pesa ya kununua hizo dawa. Like, alinichukulia as if I'm her own daughter. May God bless you. May God remember you. May God bless the desires of your heart. I may afford to pay you, but I will never ever afford to pay the kindness you did for me. And I always thank God for you. So now niko na pesa ya medication, like all full amount. Sasa bado hiyo ya accommodation, of which people kwa group they came through. I always thank them. Wanisimama na mimi, my clients, may God bless you. My friends, my family, may God bless you. They came through na nikapata hizo pesa, and now it was time to travel. So nilikuwa nimefanya everything. This friend talked to a friend na akanisaidia ku apply the visa online, and I got the visa. And so I was set to travel on a Monday, and on Saturday I decided to book an appointment kwa hospitalini. I wanted nikifika hiyo Monday, because I was getting there Monday very early in the morning. I wanted like by Sunday niende huko hospitalini. Like I said, immediately I started the treatment. So I decided to email the hospital. Nikamwambia I'll be coming and I'll be there on Monday. Then they asked me, who are you coming with? I told them I'm coming alone, cause wakinitumia invitation letter walitumia mtu mmoja. So I told them I'm coming alone, and they were like, you cannot come alone, you must come with a caregiver. So now you see, nishatafuta pesa niko na pesa ya medication, niko na pesa ya accommodation ya mtu mmoja, flight ticket nishakata ni ya mtu mmoja, na saizi wananiambia niko supposed kwenda na caregiver, meaning that's another cost. Like, huyu caregiver tumtafute first of all, mtu ako na passport, tumlipie hiyo ticket na tumlipie pia hiyo accommodation, of which sasa hizo ni expenses zingine. So I decided I'll just go by myself, because sasa siwezi afford na hakuna venye nitaanza tena kutafuta za caregiver. So they had told me ni watumie passport number ya caregiver, alafu wamtumie invitation letter ndo aweze kuapply visa. So I didn't tell them that I'm going alone. I decided that I'm traveling and I'm going alone. So ikafika Monday very early in the morning, my brother came, my sister Cynthia came, and we prayed. Tukaondoka. I was using a flight from Mombasa to Nairobi. Juu nilikuwa sina platelets, there's no way ningetumia basi, and the flight was connecting like from Nairobi, connect from Sharjah to India. So my sister came, my brother came, we prayed, nikaondoka, nikafika town. I met with my friend Irene, tukaenda airport. The airport, I was so emotional. Like, I was imagining now I'm traveling, I'm going out of the country. For the first time, I'm going out of the country. I've never been out of my country. Maybe umbali nimeenda ni kama Uganda. Now I'm going out to another continent. I'm going alone. I'm sick. Like, I was so emotional. I was thinking, but I knew very well God is with me.
So nikaenda nikafika, like I went to Nairobi, then I took a flight to Sharjah. From Sharjah I took a flight to India. I got to India very early in the morning, like kama saa 10 asubuhi, na India ni yao haina wifi, so I wanted to communicate back home, lakini hakuna vile ninge communicate manake the airport haina wifi. So hakuna pia venye utabook like Uber online because you don't have wifi. So ikabidi nianze kutafuta taxi. Nikitafuta taxi, most of the taxis walikuwa pale, they don't speak English. Wakaona naongea English, wakanitafutia someone mwenye anaongea English. Then this person came, tukaongea naye, tukakubaliana, akanipeleka hotelini. I remember on our way akawa ananiuliza what I've come to do in India. I told him I've come for medication. He actually told me for them they have so many gods, like when one fails they go to another one, and for us we have only one God. When he fails, I was like, no, our God has never failed and he will never fail, and I know our God will never fail. He didn't fail me and he will never fail. So I went to the hotel, I nika refresh, I tried to sleep, lakini obviously singeweza kulala because I was a little bit stressed. So hiyo mchana nika decide, because it was on a Monday, nika decide sitaenda hospitalini hiyo siku, but I just walked around. The hotel I booked ilikuwa karibu na hospitali, so I just walked around kuangalia hiyo place nijue usiko wapi. Nikaenda nikafika hospitalini, nikaona, nikarudi nikapumzika, and I was set to go to the following day. So the following day on Tuesday I woke up in the morning, nikaenda. Nilipofika nikaenda kwa reception. Kumbe hospitali za India huwa ziko na like kuna foreigners department na kuna domestic department. So mimi niliingia na nikaingia huku kwa domestic. Nilipofika nikaenda kwa reception, I tried to talk to her and she was like no English. The hospital was big, I didn't know nitaenda na wapi, nitapita na wapi, na sina appointment, like nimejileta hivyo. So nikajaribu kuongea na akasema no English. So I started figuring out like nipate mtu anaongea English. Funny enough, hii hospitali nilienda haina blacks, like haikuwa. Huwa nasikia watu wanaenda India wanakutana huko na Wakenya kwa hospitali moja, like wako wengi. This one haikuwa na Wakenya. Hiyo hospitali haikuwa na Wakenya, like sikuona mgonjwa yote ambaye ni mweusi. So nikaanza kutembea nikitafuta kama nitapata mtu anaongea English. Fortunately wale walikuwa ofisini waliniona kwa CCTV nikiwa natembea, like wakajua this one ni mgeni hapa. Sasa wakatuma mtu anikujie, like hao wanaangalia kwa CCTV wakimuelezea nimefika wapi. So I'm just moving around, like nikipata mtu namsalimia hello, ako no English, naenda kwingine hivyo. So nikapanda stairs, nikifika kumbe nimeenda hata kwa wards. Nikiwauliza no English, nikiwa nafika stairs ndio nikakutana na huyu akanisalimia, hi ma'am. I was like, hi, you understand English? And he was like, yeah, I understand English. So I introduced myself. Nikamwambia my name is so and so, I come from Kenya. And he was like, yeah, you're supposed to come with a caregiver. Did you come with a caregiver? I was like, no, I did not come with anyone, but I can take care of myself. You see, I'm strong, I can take care of myself. He just laughed and he said, okay, let's go to the doctors. And then I was taken to the hematologist department. I got there and I saw they have so many hematologists. Nisamani kama tungepewa moja huku Kenya. So nikaenda pale, nikamwona daktari, Dr. Sanket. Tukaongea, nikampatia everything, like I had carried my medical report, na pia my sister alikuwa ameniambia nibebe zile dawa ambazo nilikuwa nimepewa na the other doctor, zile nilikuwa na meza wakati nilikuwa na joint problem. Na ujue when you are sick, you obviously will do your own research. So I had done my own research, na nikajua hizi dawa ndo zilianza ku affect my platelets.
And I tried to tell one doctor hapa, nikampelekea hiyo dawa na nikamwonyesha, nikamwambia hii dawa ndo ili react my platelets. Akaniambia hapana. So fortunately nikiwa naenda, my sister aliniambia lazima ubebe hii dawa uende nayo. So nikifika huko nikawaonyesha na nikawaelezea my history venye the problem started, na nikawaelezea this the medicine I was given, nikawapatia, wakaangalia. So wakaanza kunifanya, in India when you go for medication they have to do tests, like utafanyiwa test nyingi mpaka wajue hauna shida nyingine yoyote before they start the medication. So wakaanza kufanya test hivyo. After 2 weeks of tests wakawa wamerealize ile dawa ambayo nilipewa ndo ilikuwa ina react na my platelets. Alafu nikakuja nikashikwa na dengue fever. Baadaye ujue ukishikwa na dengue fever platelets huwa zinaisha. Na sasa hapa nilishikwa na dengue fever wakati platelets zishaisha, manake zilikuwa zishaliwa na hiyo dawa nyingine. Sasa wakarealize hivyo, na at least I thank God wakapata ile medication ambayo watanitibu nayo. Na nikaanza, wakaniambia so you are set for treatment from Monday. It was from Monday, yeah, and I was set for treatment on Monday. Na this day that tulikuwa tunaongea ilikuwa ni Sunday. So wakaniambia I'm set for treatment on Monday. Ilipofika hiyo Monday nikienda, wakaniambia we are not going to treat you if you don't have a caregiver. I tried I pleaded with them like to give me a caregiver hata kama nitamlipa, or just to look for someone who will be there like my caregiver ambaye naweza nikamlipa akaniangalia, juu I had no one na nilikuwa nimeenda peke yangu. Wakaniambia hawawezi, wanataka mtu ambaye understand hiyo language. Daktari akaniambia hiyo dawa sometimes we na react, na ikiwa na hiyo na reaction tunataka mtu ambaye mtaelewana lugha, mtaongea naye, utamuelezea vizuri. Hatutaki tukupatie mtu wa huko ambaye hamtaelewana lugha. So what you have to go back to Kenya and bring someone. And when they say to go back to Kenya, it's like Kenya is just out there. Ni kama ambao unatoka tu nje alafu unafika Kenya. So I went back to the hotel room, and before I slept I just wrote to my family WhatsApp group. Nikawaelezea, nikamwambia I've done all the tests, everything has come out negative, I'm okay, I'm set to start the treatment. But wameniambia they're not going to treat me if I don't have a caregiver, and I know no one here. Actually I just wrote that, sikungoja hata wajibu, sikungoja anything, nikaamua kulala. So my big brother alipona hiyo message akaanza kutafuta way forward, like akaanza kutafuta kama nani anaweza kawa huko India, kama maybe ako na friend huko ambaye ni Muhindi na ako na family huko, akawa anatafuta. Then something came to him na akaamua kutafuta Kenyan embassy in India. So akawatafuta and akapata namba zao through Facebook, akapiga hiyo simu, uzuri ikaingia. Ilipoingia wakachukua simu, akawaelezea, akamwambia hapa sister in India ambaye amekuja for treatment na ako peke yake, na wamesema hawatamtreat if hayuko na caregiver and we don't know anyone in India. Wakamuuliza ako which state, akamwambia ako Gujarat. Wakamwambia no problem, if she's in Gujarat then we have like students in Gujarat University who are Kenyans. We are going to call them. And they actually sent my brother a phone number of a Kenyan student in Gujarat University, and my brother called him. He was Dennis Correll. He called Dennis, and Dennis accepted, said that we are so many Kenyans here and we'll be there for her, we'll go for her. Then my brother akamtumia namba yake na akanipigia. Alinipigia nikiamka simu inaita, nikishika ananiambia good news. I was like what? Akasema Mungu amefungua njia na tushapata watu, kuna Kenyans wako huko. I was so happy kusikia kuna Kenyans wako karibu na mimi, because for the last 2 weeks like food was a problem. Unajua chakula huko just too spicy,
everything's grains, like most of the Indians are vegetarians, so eating was a problem. For the last 2 weeks nilikuwa nakula fruits. I was feeding on fruit, like utakula fruits ama brown bread nikiwa hosi, nikirudi kwa hoteli nitakula fruits, manake hiyo chakula yao you can't eat. Chakula yao ni mbaya, like it's too spicy, everything is green, like any hata soup yao ni green, so it was hard for me. So kusikia kuna Wakenya nikajua obvious kama kuna Wakenya they obvious wanajua venye wanakula. And Dennis called me after talking to my brother. I received a call from Dennis. Dennis alikuwa ameita wote the Kenyans in Ahmedabad. Alikuwa na WhatsApp group, alikuwa ameandika pale akamwambia we have a sister here who is sick na hana mtu, alikuja peke yake. They were so concerned. I thank God for them. They were so concerned, wakajipanga. The following day au wengine, Dennis alikuwa ashamaliza, ako supposed to travel back home. Alafu hao wengine like Tracy alikuwa ndo amefika, anastahili kwanza kusoma. Alafu kuna kina Freddy walikuwa wanaendelea na masomo, so wakajipanga. Since Tracy alikuwa hajaanza classes na Dennis amemaliza, wakasema Tracy and Dennis will come the following day. So we communicated in the following day. Nikienda hosi, Tracy na Dennis wakakuja. You know, seeing a Kenyan in India, like maybe in a foreign country where you have been there for like 2 weeks alone, umekuwa unakaa, yani unakaa like uko different na watu. Just seeing someone black and someone you can communicate language same, I was so grateful. Walikuja, they actually showed me love. Walikuja kwa pale na mimi, tukaenda hapo wakaongea na doctors, wakaambia this is my sister. Even the doctors were wondering, huyu mtu alikuwa hana watu, saizi yako na watu. Wakaongea nao. After talking to them, so wakaniambia we'll start the treatment tomorrow. So hiyo kesho yake Dennis alikuwa ana travel back to Kenya, juu alikuwa shamaliza kusoma. So kesho yake akakuja Tracy and the 2 Freddys, like what ni Fredrick and Freddy. So wakakuja hospitalini na nikaanza medication. Tukaenda ward, like waka sign everything because they just needed someone to sign. So walikuja waka sign na tukaenda ward for medication. So they started the session, wakaniekea hiyo dawa and Tracy remained there with me. Wengine juu walitaka mtu mmoja abaki kwa ward, so Tracy alibaki, then the Freddys wakatoka. So nikekewa hiyo dawa. After like 10 or 5 minutes, hiyo side effect ikaanza, like dawa ikareact. Nasikia baridi too much, I'm shaking, yani niko tu ile mbaya. Thank God for Tracy. She's young but very strong. She was there. Imagine huyu ni mtu ambaye mmefanya kukutana naye. Okay, we are all Kenyans, but umefanya kukutana naye, ako seriously sick, but you are there for her. Like hata uogopi uone, hey, what if huyu mtu akikufa? Like okay, mtu wa kawaida uzogopa, huyu mtu wa watu anaweza kufa hapa ama nini. So but Tracy was there for me. She just sat there and people were calling. Tracy is a psychologist. Actually alikuwa anafanya masters in psychology. So she's a psychologist, and when my siblings were calling, juu walikuwa worried, when they were calling alikuwa anaongea nao. Yeye venye ni psychologist alikuwa anajua venye anawa calm down. Like she talked to my mom. My mom will calm down. She talked to my sisters na wote wakakalma, wakajua I'm in good hands. So she was there for me. Aliketi pale alipoona na tetemeka sana, akapigia kina Freddys came when they wanted to know kwa nini iko hivi. Wakawa wanaangalia dawa gani nimewekewa, wakawa wanauliza madaktari waelezee. Doctors wakawaelezea, wakasema hiyo dawa hiyo ni side effect, ita react hivyo but should be okay. So wakaambia daktari tutatoka nje paka awe sawa. Wakaketi hapo. Sasa nikawa niko nao wote watatu. Hata nurses walikuwa wanashangaa cause nilikuwa sina mtu and I was looking for someone to be my caregiver. Now I have more than enough. You see how God provides, how God comes through. God will always come through. So madaktari walikuwa wanashangaa, I have more than enough people.
So kina Fredis wakabaki hapo, ikabidi niekewe heater. Wakaniekea heater, ikahit, wakastop hiyo medication, ikahit mpaka nikarudi nikakuwa sawa. Then nikaendelea na medication. After medication sasa ni jioni kama saa 1 hivi tukawa tumetoka. Tracy alihafu kwenda mapema kwa sababu ya hostel yao ilikuwa inafungwa mapema, they were strict to go hostel, angefika kuchelewa, so alihafu kwenda mapema. Nikabaki na the 2 Fredis, wakahafu kunipeleka, walikuwa wanipeleke paka place ninaishi ndio waone hiyo hoteli ambayo ninakaa, wajue at least nakaa wapi. Sasa tukienda kulipa pale, kwenda kulipa kadi yangu ikakataa kufanya. I tried to pay card ifanye, na hao watu walikuwa wana insist lazima nilipe ndo nitoke hosi. So I called back huko Kenya. I had a client mwenye alikuwa anafanya kazi na Family Bank. I called her, akaniambia hata usisumbuke, tumekuwa na system imekuwa low since morning na haitaweza kufanya, so wewe tafuta tu way forward paka kesho. I tried to talk to them, lakini our nurses hawakuelewa. So these students wakamua they are going to contribute money and pay for my medication that day. And they called each other, wakapigiana simu. I remember they called Dan was not around that day. Wakampigia wakamwambia our sister kadi yake haifanyi kazi, so you have to send us 20,000 rupees for us to add what we have and we pay for her. Ndani hata kuuliza maswali wala nini, alisema it's okay. Akatuma pesa, wakacontribute yote, ikafika like 40,000 rupees which is like 60,000. By then it was like 6,000 Kenyan shillings. Ikatosha, alafu wakalipa. Nikatoka hosi, wakanipeleka paka hotelini. Tukafika hotelini, wako na hiyo place ninakaa. Ilikuwa hiyo hotel was paying like 1,200 rupees, but haikuwa nzuri, like sikuwa na kitchen. It was just only bed. Ilikuwa tu ni kitanda hivyo, kiamko asubuhi ni ujisort. So they decided watatafuta place. Wakaenda, and the following day they invited me uko hostel. Nikienda hostel, they cooked for me Kenyan meals. For the first time I ate ugali na nyama. They cooked for me ugali na nyama. I was so happy, like for like almost 2 weeks sija kula sima. Now I'm eating ugali na nyama. Now niko na watu tunaongea nao, niko na watu they are showing me love. Hiyo day nikaketi pale tukakula, wakanipeleka paka hotelini. The session was every Monday, so nilikuwa naenda check up. I go for check up on Sunday, then on Monday you go back for treatment. Hiyo check up ni kufanya hemogram, wajue hiyo process. So daktari alikuwa ameniambia naweza ikareact na mimi, maybe hiyo venye nimeanza, maybe platelets zangu zirudi chini sana, ama zipande, ama ziwe constant. Akaniambia the first session si rahisi, like any iwe sawa, lazima kuwe na complication. So I was expecting anything. So that Sunday tukaenda for check up. After kufanya check up, wakaniambia watanitumia results kwa WhatsApp. Na nikaenda with my friends, walikuwa wanaenda kufanya shopping. Tukaenda kwa supermarket kufanya shopping. Then nikiwa huko nikapata hiyo notification ya hizo results nimetumiwa. Nikaangalia, nikifungua hivi nikapata platelets zangu zimerudi, like there were 380,000. I was so happy because nilikuwa nimeambiwa niweze react, but Mungu alikuwa come through for me. Haiku react, like hazikushuka, hazikufanya nini, but hiyo dawa ilinikubali vizuri na platelets zangu zikawa ziko 380,000. So nikawa nimebaki na the other sessions. Nikarudi huko the following day, which was on Monday. Nikaenda kufanywa the session. Nikiwa pale, daktari akija lazima angalie the hemogram, wajue umefikia wapi ndio aendelee. Daktari akichukua hiyo hemogram yangu, hiyo test akiangalia, akaniambia, hey, we should celebrate. You know, hii dawa imekukubali vizuri, like you have 380.
platelets, like I'm now okay, nimepona. It's only that I have to finish the dose, but sasa hiyo nimepona, I'm okay, imekubaliana na mimi kabisa. So I had to finish the dose, so nikawa nakuja hospitalini once a week. Like I come on Sunday, I do the tests, then I go back, I come on Monday, ni siku ya session, nafanywa hiyo medical, I go back. All these other like 5 days niko tu hotelini. So hapo at least my friends wakitoka shule watakuja wanipitie, tutaenda at least tutembee mahali, like we'll have fun. Tulikuwa na birthdays, we'll celebrate birthday. Actually the first time I celebrated my birthday was in India, because they decided to celebrate me like birthday yangu on 27th of December nilipata huko, and they decided to celebrate me. They actually bought me a cake. They really showed me love. I'm so grateful to these guys, and I always pray for them. I always remember you guys in my prayers, and I'm so grateful for what you did for me. It took me like your own sister. Shida zangu zikawa shida zenyu, mkasimama nani mpaka nikamaliza. I'm so grateful and always pray for you. May God remember you. May God meet with each and every desires of your heart. So nikafanya the sessions, tukamaliza. My last session was on 20th of December 2021, and I had to wait for 2 weeks. Ni after medication you wait for 2 weeks, ufanyiwe tena hemogram na hizo vipimo zingine wajue you are okay, and then you are set to travel back. So nikaketi for 2 weeks, nikaenda kufanya tests, everything was okay, my platelets were okay, nilikuwa nimepona, nilikuwa sisikii any pain anywhere. I was very much okay, health yangu ilikuwa iko sawa. Even my friends in India, they were joking and saying, you know, you have uko na platelets nyingi kutushinda sisi ambao tulikuwa si wagonjwa. Platelets zako ni zimekuja na ziko nyingi hata kushinda sisi, and I thank God for that, because there is nothing impossible before God. So I want to talk to someone ambaye anaweza kawa anapitia such problem. Maybe you are going through something hard, and unaona you are between the rock and the hard place. Between that rock and the hard place, there is God, and God will never leave you. As long as, I always tell people, as long as you believe in God alone. You know, maybe kuna mtu unaamini Mungu na uko maybe na mganga, unaamini Mungu na uko na miungu, but as long as hiyo position ya Mungu kwa maisha yako ni Mungu yuko hapo, ni Mungu umemweka na ni Mungu peke yake unamtumainia, God will never fail you. He will always come through for you. God will not fail me. So naweza nikaambia mtu, if you are passing through anything, mweke tu Mungu mbele, mtangulize Mungu, usiende njia nyingine. I remember when I was sick, people used to tell me, you have to go to this pastor, you have to go to such and such pastor. People used to call me wakini advice, you have to go to this pastor, you know, you are in Mombasa, there's this pastor. But I stood with my God. I go to church. I have a spiritual father. I've been to that church for years, and I went there nikiwa mdogo, and I have achieved so many things under Bishop Michael Horo. So I knew very well that I'm going to get healed under this church, because these people have been praying for me. My spiritual dad has been there for me. He was calling me each and every time, he was praying for me. So I knew very well I'm in good hands. Spiritually, I'm in good hands, and sikukuwa na sababu yoyote ya kwenda kutafuta maybe muujiza ama kutafuta nini. The Bible says that signs and wonders will follow us, and actual signs and wonders followed me just there in my church, GRC Mtongo. And I'm so grateful for God, and all glory be unto God. Amen.